Assalamu alaikum. Dear students, Mohammad Kamruzzaman, Assistant Librarian, Arjot Aturjan High School, giving you a class today, English for today, class 6. After long days, I am giving you a class. Dear students, please open your book page 7, lesson 3. At a railway station. Okay. Dear students, we are discussing this lesson today at a railway station. After completing the lesson, you will be able to talk about people, places, and familiar objects in short and simple sentence. You will also able to read and understand the text. Dear students, now I am going to some new words from this lesson. Please look at your screen now. See off. In Bangla it is called Bidai. Similar word, goodbye. Crowded. Kolahol. You can select a similar word, congested. Kiwi. Shari. Similar word, line. Loudly. Uchchashore. Noisily. Couple. Dampati. Pair. Tightly. Shakto bhabe. Strongly. And soon. In Bangla it is called Shigroi. You can select a similar word as a similar word shortly. Dear students, please take your book again. My friend Sajjad and I were sitting at the railway station. I came to see him off. Sajjad was going to Dhaka to his elder sister's house. It was very crowded in the station. There was a long line of people at the ticket counter. A woman was standing in the queue. She was holding her child's hand tightly. A group of young people was talking loudly and drinking tea in front of a tea stall. An old couple was trying to find a quiet place to sit down and rest. The waiting room was crowded too. I saw one man who was trying to carry 3 heavy suitcases. A young lady was sitting on a bench with her luggage at one corner. She was reading a magazine. My friend and I stood near a newspaper stall, talking and watching the crowded around. Soon my friend's train started to leave. As the train whistled, he picked up his suitcase and we said goodbye to each other. Dear student, here is a scenario of a railway station. The writer of this passage given us a scenario of a railway station, clear scenario. What you will see in a busy railway station? Train is coming and leaving. Some people are gathered here
for ticket or in front of tea stall. Waiting room is crowded. A same scenario in this lesson. Sajjad, our writer's a friend, and he went to railway station. Our writer went there to see his friend off. His friend Sajjad was going to Dhaka to his elder sister's house. There were a long queue in front of ticket counter. A woman was strongly holding his child. There was a crowded in front of tea stall. A young group of people was gossiping and taking tea. An old couple was finding a quiet place to sit and rest. And our writer and his friend was watching this crowded in front of a paper stall. Soon a train was started, and Sajjad was going to the train, and train started. After that, they were say goodbye each other. This is the summary of this lesson, dear student. Dear students, now I am reading it again with translate in Bangla. Please take your book again. My friend Sajjad and I were sitting at the railway station. আমার বন্ধু সাজ্জাদ এবং আমি রেলওয়ে স্টেশনে বসেছিলাম। তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে এই অনুচ্ছেদের বা এই গল্পের প্রায় প্রত্যেকটা বাক্যই ফার্স্ট টেন্সে দেওয়া রয়েছে। প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার এই বাক্যে আমি কিভাবে বুঝবো যে এটা ফার্স্ট টেন্স? এখানে দেখো, মাই ফ্রেন্ড সাজ্জাদ এন্ড আই, সাবজেক্ট এখানে দুটো, অর্থাৎ প্লুরাল নাম্বার। প্লুরাল নাম্বার হওয়ার কারণে এখানে পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ওয়াজ ব্যবহার করি, আর যদি প্লুরাল নাম্বার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়ার ব্যবহার করি। এখানেও হয়েছে তাই। মাই ফ্রেন্ড সাজ্জাদ এন্ড আই ওয়ার সিটিং। সিটিং হলো এখানকার প্রিন্সিপাল ভার্ব, যার শেষে আইএনজি যুক্ত করা হয়েছে। অ্যাট রেলওয়ে স্টেশন, এটা হলো এক্সটেনশন, বাক্যের এক্সটেনশন। মাই ফ্রেন্ড সাজ্জাদ এন্ড আই ওয়ার সিটিং অ্যাট দ্য রেলওয়ে স্টেশন, অর্থাৎ এই সেন্টেন্সটি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে রয়েছে। I came to see him off. Sajjad was going to Dhaka to his elder sister's house. আমি এসেছি আমার বন্ধু সাজ্জাদকে সি অফ তো বিদায় জানানো। এখানে সি অফকে বাক্যের প্রয়োজনে ভাঙা হয়েছে আই কেম টু সি হিম অফ। সি অফ হলো একটা ফ্রেজ যার অর্থ হলো বিদায় জানানো। I came to see him off. Sajjad was going to Dhaka to his elder sister's house. আমি আমার বন্ধু সাজ্জাদকে বিদায় জানাতে এসেছি যে তার বড় বোনের বাসায় ঢাকায় যাচ্ছে। It was very crowded in the station. স্টেশনে ছিল খুব কোলাহলপূর্ণ ছিল। There was a long line of people at the ticket counter. টিকিট কাউন্টার ছিল লম্বা কিউ ছিল। কিউ এর প্রতিশব্দ হলো লাইন। কিউ হলো সারি, লাইন ও সারি। দেয়ার ওয়াজ এ লং লাইন অফ পিপল এট দ্য টিকিট কাউন্টার। টিকিট কাউন্টারের সামনে ছিল অনেক লম্বা সারি। এ ইয়ং ওমেন ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ইন দ্য কিউ। একজন
যুবতী মহিলা ওই লাইনে ছিলেন। এখানে দেখো তুমি দুই জায়গায় দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তার অবস্থান বোঝাতে এখানে কিউই ব্যবহার করা হয়েছে, আর পুরো সারিটাকে বোঝাতে এখানে লাইন ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু একটি অপরটির প্রতিশব্দ লাইন এবং কিউই। তোমরা যখন এই পাঠ শেষে কিছু অ্যাক্টিভিটি থাকবে তোমাদের, সাম অ্যাক্টিভিটি উইল ফাইন্ড আফটার দিস লেসন, হিয়ার ইজ এ সাম অপোজিট ওয়ার্ড, এরকম কিছু অপোজিট ওয়ার্ড থাকবে এবং কিছু প্রতিশব্দও তোমরা পরীক্ষায় পেতে পারো। সুতরাং এই প্রতিশব্দ বা সিমিলার ওয়ার্ডগুলো তোমাদের জানা দরকার। She was holding her child tightly. তিনি তার বাচ্চাটিকে খুব শক্তভাবে ধরে রেখেছিলেন। A group of young people was talking loudly and taking tea in front of a tea stall. একটা যুবকের দল অনেক উচ্চ স্বরে কথা বলছিল এবং চা পান করছিল। কোথায়? চায়ের দোকানের সামনে। টি স্টল মানে চায়ের দোকান। An old couple was trying to find a quiet place to sit down and rest. বৃদ্ধ দম্পতি একটা নীরব জায়গা খুঁজছিলেন। কিসের জন্য? বিশ্রাম নেওয়ার জন্য, বসে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। The waiting room was crowded too. অপেক্ষা করার যে রুমটি সেটিও ছিল খুব কোলাহলপূর্ণ। I saw one man who was trying to carry their 3 heavy suitcases. আমি একজন ব্যক্তিকে দেখেছিলাম যিনি 3টা সুটকেস একসাথে কি করছিলেন? নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। A young lady was sitting on bench with her luggage at one corner. এক যুবতী মহিলা তার যাতায়াতের যে ব্যাগ সেটি সহ এক কোণায় বসেছিলেন। She was reading a magazine. তিনি একটি সাময়িক পত্রিকা পড়ছিলেন। My friend and I stood near a newspaper stall talking and watching the crowded around. আমার বন্ধু এবং আমি কি করছিলাম? একটি পত্রিকার স্টলের সামনে এই ভিড় দেখছিলাম এবং কথা বলছিলাম। Soon my friend's train started to leave. শীঘ্রই আমার বন্ধুর ট্রেনটি যাত্রা শুরু করেছিল। As the train whistled, যেই ট্রেনের ভেপু বা বাঁশি বাজাচ্ছিল, he picked up his suitcase. সে তার সুটকেস তুলে নিল। And we said goodbye to each other. আমরা একে অপরকে বিদায় বলেছিলাম। Dear students, here is some activities for you. Dear students, here is a work for you in A2. Match a word from column A with a word from column B that has an opposite meaning. One is done for you. এখানে বলা হয়েছে কলাম এ এবং কলাম বি দুটাতে শব্দগুলো মিল করতে হবে। কলাম এ থেকে যে শব্দটি নেবে তার ঠিক বিপরীত শব্দটি কলাম বি থেকে নেবে, অপোজিট মিনিং। তোমরা কাজটি খাতায় করে ফেলো। Okay. When you will go to your class in school and after opening your school, you will show this work to your subject teacher. Column A, see off. Long, quiet, heavy, pick up. In column B, light, busy, receive, drop, short. From column A, see off. What is the opposite meaning of this word in column B? Yes, receive. You can select as a opposite word, receive. Long, short, quiet, busy, heavy, light, pick up, drop. Okay. Dear students, now
I am discussing about some question and answer for you. Please look at your screen. Where was Sajjad going? Sajjad was going to Dhaka. What was a group of young people doing? Yes, a group of people was talking loudly and drinking tea in front of tea stall. How was the noise? How was the waiting room? The waiting room was crowded too. Why did the writer go to station? The writer went to the station to see off his friend. Okay, dear students, now take your book again. I am giving you a homework. Please look at the picture of page 8. Dear student, look at the picture again in page 8. What are you watching in this picture? Look this carefully. Okay. Dear students, now take your khata and write 5 sentences from this picture. After opening your school, you will show the work to your subject teacher and take signature. Thank you.